because we want to kumotamia this kind of thing that is trying to do. You'll assist me with the kotamia part in English. It's called tamiation. Yes, we want to do tamiation. So, Ugandans should know that you're not committing any crime by putting on the red beret or wearing any red top that you have. Put on anything red that you can access, be it a beret, be it a hat, be it a bandana, be it a headgear, anything that you can wear, not only on your head but on your body. Let us be red. Let us make them regret ever trying to stop us from dressing the way we want to dress. And in Luganda, ebigambo ebisinga muganda wange Joel Senyonyi abyogedde, njagala just kukatiriza kukyayogedde nti enenkofira si yamaje. Enenkofira tujambalanga aba people power, era tujambalanga akabonero akawakanya okunyigirizibwa, akawakanya efuga B, akawakanya obwenne kyemalira, era akabonero akayayanira enkyukakyuka. So tebabatiisa bwe yambale n'enkofira oba toyina musango gwokoze. Mujja kimanya nti Museveni ye obutiitiizi bw'alina takyebaka. Akeera ku makya n'agamba kati mbayimiriza nti aba people power. Kubanga we bagamba tosobola kuyimiriza kirowoozo nga kiguddeyo mu kiseera kyakyo kyennyini. Munajjukira gye buvuddeko yagezaako okulemesa Honorable Kyagulanyi n'abakulembeze ba people power abamu okugenda mu bitundu ebimu nga Karamoja oba n'okugenda mu mikolo. Naye nga yeerabidde nti people power si yeffe, si yenze ate si be bano bokka be tuli nabo. Wabula people power yenjogera oba yendowooza ekiikirira bannayuganda bonna abakoye okunyigirizibwa abaagala enkyukakyuka. Kale nno mu mulundi guno okugezaako okutuyimiriza okwambala enkofiira eno, twagala okukunga bannayuganda bonna batwegatteko Museveni ne gavumenti ye tubibatamye. Tubakunga mwambale buli nkofiira emmyufu gye mutuukako, buli lugoye olumyufu lwe mutuukako. Bangi nnyo be tuyitako baagala sitayire eno, naye tubakunga ti n'ayina topi eya bulijjo, n'ayina akakofiira bwe kati nga chairman Nyanzi, n'ayina enkofiira ng'eno eya President Museveni. Muzambale zonna kasiteba nga myufu, akatambaala gwe maama kola mu katale kasibe, gwe muswabu musiraamu nga tolina bwono yambala bere kuba entalabuuse myufu. Gwe maama ali mu katale ng'oyagala kwesiba katambaala weesibe kamyufu, ayambala t-shirt yambala myufu. Tumyuse eggwanga lyonna. N'owa boda ayina helmet naye funa helmet myufu. Twegatte ffenna nga bannayuganda tutamye Museveni enneeyisa eyo, tumutamye okuvaayo okuwera ennyambala yaffe, kuba tumanyi tetuba na musango gwe tukoze. Kino bwe tunaakikola kijja kwongera bannayuganda bonna amaanyi. Tulina n'enteekateeka nga ttiimu gye tuli mu kwogerako, gye bujja tujja kuvaayo tubategeeza olunaku lwe tujja okusalawo okwambalanga ebimyufu, okwambalanga red top, owa boda oyambala helmet myufu, ow'enkofiira buli omu gy'otuukako oyambala ebimyufu, tubimutamye kuba tetulina musango gwe tuba tukoze. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Okay, thank you Mr. President. No, it's okay. Tujja bulaga nga tumaze, waliwo abaze n'obukofiira obw'enjawulo, waliwo ne helmet gyendaba wali eyakabye nnyo. Nazo tujja zolesa, tujja kuba n'omwoleso. Kale, kati I'll request Kyali wa muzeeyi oli ayambadde enkofiira ng'eya muzeeyi, naye atutabbiremukko nga bwe bagamba. Okay, bannayuganda mwenna. Okay. Good afternoon to you all. First and foremost, we've just come here to show Ugandans that you shouldn't be cowards. President Museveni is thinking that if you stop us from putting on the red berets of this type, you would have stopped us from supporting people power. You can take away the beret, but you cannot distance us from having passion for people power. And for that reason, from today, I've decided that I can put on like him. I can even try to change the eyes like him. But when I'm a people power, when I believe in people power,
So I call upon Ugandans that now we are changing a new style. Actually, with effect from today, I will even change red. I will start putting on a yellow one, then putting on a logo of people power, and I see if they are going to charge me that maybe I'm annoying the person of the president. Now I want to change. So I call upon Ugandans, not only red berets or capes and what, whether it is yellow, you just get a badge, put it there. People power. It is big enough to tell them that we want change. We are fed up. Lastly, I think they are almost stopping us from buying even green Prados and Hiluxes. Because it is the color being used by UPDF. But if you have a Toyota Kuruga, I also buy a Kuruga. Does it mean that I've bought your Kuruga? They have different number plates. Their UPDF beret is different from ours. We have a logo and that one is enough. Bannayuganda mwina abatulaba. Okuva olunaku olwaleero nsazeewo nja kubanga nyambala enkofiira ngeza muzeeyi president kubanga nze ndi wa NRM naye nzikiriza mu people power. Era n'amaaso nja kugezaako gakyusakyusa nga bw'ateera nnyo okukola. Kakati bw'aba alowooza nti okunzijjako enkofiira kijja kuba kinkyusizza omutima, kijja kuba nga kikyusizza emitima gy'Abannayuganda nti tayambadde red beret, tekijja kukola. Era nsazeewo ngenda kugula ne za yero, naye ng'okugiteeka ku mutwe ya yero nga nteekako baaji eyaffe ya people power. N'olwekyo Bannayuganda mwenna mbasaba temutya, gula kyonna ekisoboka ne bw'ebeera ya black, giteekeko baaji. Tujja kumaliriza nga tuweereza obubaka nti abantu people power, yes twagala buyinza era people power etuli mu musaayi. Bannange temutulemesa. Tolowooza nti bw'oba oyina emmoloka ya Prado nange mbwatekamwa nengula Prado nti kiba kitegeeza nguze emmotoka yo. Ekitwawula erina okuba namba plate. Namba plate oba akabonero akalagira ddala eya UPDF beret oba enkofiira kwe kali eyaffe ya njawulo. N'olwekyo temutusoomooza nnyo naye tujja sigala nga tulina amaanyi. People power, our power. People power. All right, so I request our colleague Flavia to say something, then we'll come. Flavia is the head of the Women's League of People Power. Thank you very much, Joel. And I want to appreciate all the media houses that are here. Thank you for taking time to come to listen to our message, which I know is going to go around the world, encouraging so many people, Ugandans and non-Ugandans, to be firm and to stand in solidarity with us in the times when we feel that life is difficult and when the laws have become so repressive for Ugandans to participate effectively and freely. I know that wearing this people power beret, the red one, because I wear it everywhere I go, it does not only identify you as a Ugandan, but it also identifies you as a people power supporter. And it is not the beret that is just a symbol. The beret is sorry about that. We're just trying to make sure that our lawyers come. I mean lawyers come. But this time, lawyers. I'm also in law school, so very important that they add value to this discussion. All right, let's just settle down, please, quickly. So as I was saying, this beret is a symbol of hope to so many people. And most prominently, it's a symbol of hope for so many Ugandan women, young and old, who cannot effectively participate in the democratic processes of our country.
They are afraid to come to rallies because of the difficult conditions in which they have seen so many women being handled by the police and the military. They are afraid to go on media houses to speak because of the conditions we keep seeing. They are afraid for their lives and for their families. So I know young women and old women that are out there. The only thing that gives them hope and the only thing that keeps them firm in their belief of change is this red beret. Whenever they wear this red beret, or whenever they wear their red bandanas, or their red gomeses, or anything red, for them it is a walk of faith. A walk of faith indicating that at long last Uganda is about to give birth to the hope, to the change, to the so desired change of governance that we need in this country. So I encourage all of you out there, especially the women, do not be afraid. Do not be afraid to wear your red berets. Do not be afraid to wear your red dresses. Do not be afraid to wear your red bitenji or anything that you're proud of, because this is just a dress code. It is an attire symbolizing hope and people power, the change that is about to be given birth to in Uganda. So I encourage you all to come out and stand out and proudly do that. Mu Luganda, njagala okwebaza bannayuganda mwenna, naddala abakyala n'abawala abatwala obudde okwambala enkofiira yaffe emmyufu. Nkimanyi temujambala kubanga mwagala kwolesa mwoleso gwa byambalo, wabula mujambala nga mugikiririzaamu era nga mumanyi kyetegeeza. Etegeeza nti otambula n'omugendo oba n'enzikiriza ya people power mu Uganda. Eno enkofiira tetujambala bwambazi, wabula etuwa essuubi. Buli muntu agitunuulira n'abeera nayo ku mutwe, kabonero akakulaga nti gy'olaga olabayo era ogenda tutuukayo. Abakyala basinga batya okubeera ku nkuŋŋaana z'ebyobufuzi, kubanga olw'engeri gye tuze tulaba gavumenti eno ng'eyitira mu bitongole bya poliisi n'amagye, engeri gye bikwatamu abakyala. Tulina abakyala bangi abafiiriddwa abaana, abalala bafiiriddwa ebitundu byabwe ebibafuula abakyala mu ngeri gye bakwatibwamu nga n'amagye. So ye bw'aba tasobodde kujjayo, bw'aba tasobodde kujja mu lukuŋŋaana oba ku TV oba ku radio kwogera ku people power, ekimu ku bisobola omuzzaamu amaanyi ke kabonero kano ke twambala nga tuyitira ku nkofiira eno emmyufu. N'olwekyo mbakubiriza mwenna abadde balowooza nti temukyasobola kujambala, tubazzaamu amaanyi leero ttiimu eri wano nti kasita mubanga temwambadde enkofiira y'amagye, kabonero k'amagye, kalaazi endala zonna naddala emmyufu eyaffe gye tutambulirako abapopa, musobola okujambala. Ebajjukizenga nti Uganda eri lubuto era essaawa yonna egenda kuzaala omwana gwe bayita people power mu ggwanga muno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, 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 people power. Thank you. Okay, let's come this side. Uganda eri lubuto. Gye bayita people power. All right, so we'll hear from the Honorable Patrick Nsamba, musajja wa NRM, naye omutegeevu ennyo, omubuufu. Njagala okwebaza Luzungu oba Luganda. I want to thank the press. My name is Patrick Nsamba, Member of Parliament for Kasanda North. We have always been telling Ugandans that this army, although it is called Uganda People's Defense Forces, it is actually Museveni Defense Forces. An army which is defending the people who do not have come out with such a pronouncement. They gazetted their beret yesterday. They came up with an announcement today that we've banned all red berets. That's not for an army that respects the people it serves. That's an army that acts as a machinery to defend the regime. That's why for me I no longer call them UPDF. I no longer call them Uganda People's Defense Forces. I call them Museveni Defense Forces, because they will come out quick to defend anything about Museveni. They know now we are, constitutionally, their responsibility is to protect Ugandans, all of us, irrespective of what we believe in.
Unfortunately, on many occasions, in all elections, in everything that they do, they are showing us that their mission is one, not Ugandans, but Museveni and his regime. And this is what we want to condemn. Any people-led army would have respected the beret they found on people wearing. We started donning these berets in 2017. They did their gazette yesterday. They would have begun by accepting and say, we have found some people putting on berets. We respect them, go ahead. But kindly know that our beret has these marks. As the law provides, the law never provides any color. The law talks about marks and those things that identify UPDF. We kindly request you to follow the Constitution as UPDF. You are supposed to follow the Constitution, not to follow your emotions and your mission of defending Mr. Museveni. This is Uganda, and this Uganda is for all of us. Those who love Museveni and those who don't love him. I want to say and encourage our supporters in people power. Do not be derailed. If they want, let them come for us to show that they are not fearful. Let them come for us. Let them come for Samba, who is putting on this beret. Don't look for the young men out there. You look for us, because we are here telling these young men to put on this what? This beret. Kindly, young men, young ladies, and every Ugandan who want change, do not accept. We are not going to accept. We shall continue putting on the beret, because we know this one is not the UPDF beret. This beret, which I'm putting on, is not the UPDF beret. So all the generals must try to learn and identify. For us, what identifies us is not the color red. What makes this beret a people power beret is not the color red. What identifies our beret is the badge it carries. Anybody can put on the beret, and we can put on any color. So we want to call upon UPDF to respect Ugandans, and you know you're here to serve the people of Uganda. Mu Luganda, njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda, ndooza kano kabonono kabadde ka lwatu nnyo akalaga nti ejje lino si lyaffe lya bannayuganda nga bwe kiragibwa mu ssemateeka w'eggwanga. Kuba ssemateeka w'eggwanga agamba nti ejje ly'eggwanga linaakuumanga bannayuganda bonna nga terifuddeeyo ku ndowooza zaabwe. Naye ejje lino buli lukya lyongera okutulaga nti missoni lyalyo yakukuuma mwami Museveni n'abatufuga mu buyinza. Kubanga singa lyabadde ejje eriwa ekitiibwa bannayuganda, lyalitegedde nti we tugendedde okugazeetingira bere zino oba enkofiira zino, tuyina ze tusanzewo bannayuganda nga bambala. Era baali badde baziwa ekitiibwa ne bagamba nti abannayuganda mututegeere bulungi, ekituteesezaawo eno emyufu tetugenderedde kulwanagana na people power, naye eyaffe munaagitegeerera ku bino wammanga. Kye baakoze kyatulaze nti ekigendererwa kyabwe sikyabadde nakyakugazetinga nkofiira za UPDF. Kyatulaze nti ekigendererwa kyabwe kibadde kyakulwanagana na people power. Singa tekyabadde kyakulwanagana na people power, baali badde balaga obubonero ki obwawula enkofiira yaabwe ku nkofiira zonna emyufu bannayuganda ze bakola ki, ze bambala. Twagala okutegeeza bannayuganda naddala abagureta mubende b'enkomandinga nti zino bere zaffe toyina tteeka lyoba omenye. Etteeka 160 eryogerwako mu ssemateeka ligamba nti abo tebalina kukozesa bubonero bwa UPDF. Kuno tekuli kabobonero kaki ka UPDF. Muteeka nga kala za UPDF. Twagala okubategeeza nti teriteeka limirwa muntu yenna kwambala nkofiira eno. Enkofiira eyaffe ekijawula ku nkofiira zonna, kubanga omulala ekya UPC naye esobola ovaayo negamba kale eno yaffe nayo neefulumya bbere. Ekigenda okwawula eyaffe ku ya UPC ye logo eno ye tuyinako. N'aba UPDF kyetubadde tubasaba bakole ekyo, batulage
nti okwawukana neza people power eyaffe eyawukana bweti simple olwono tutegeera ejje lino liriwo okulwa bannayuganda ne buli linasigala nga likola ebintu ebitulaga twongera amaanyi kulaba nga tulwanira eggwanga lyaffe n'okulaba nga eggwanga lino litereera liddeyo ku nfuga ey'abannayuganda. People power, our power. People power. Thank you, Honorable Samba. We have a number of lawyers. We have Council Benjamin Katana, Council Shamim Malende, Council Tony Wameli. It's okay. But we are going to request Council Asman Basari to represent the team. Since he's the one who has 2 wives, the rest have 1. Ompulira kale mumpulira nedda Too so far. All right. Okay, first of all, I want to emphasize, I want to apologize. I should have been here too. I'm really sorry. The matter being discussed is very important. But we also think that it is really being blown out of proportion. Nobody, hello, Edi Mutwe, abantu basirika nga twogera. Nobody has banned people power red beret. And the reason is that nobody has authority to ban a red beret being worn by people power. Now, if by the statements of the army spokesperson or the Gazette, an impression was created that the red beret we are wearing has been banned, I think it's a very wrong impression. So there is no ban. I want to begin from that premise. Number 2, to emphasize what the UPDF Act says, Section 160. Section 160 of the UPDF Act directs the minister in charge of defense to gazette a mark or marks, which if gazetted and placed upon any clothing, vessel, or vehicle, makes it an offense because it is military property. So, what the minister can do is to say the following marks are a UPDF property, a state property, and should never or cannot be used on any cloth, any vehicle, any vessel. That's what Section 160 says. Now, the Gazette came out, and that Gazette has various classifications and designs and decorations. Now, in the decorations on the berets, the one which is maroon, the one which is blue, and the one which is red, the insignia on those berets is of a coat of arms. That means if you are not a military person, and you wear a blue beret, a red beret, or maroon beret with a coat of arms, you are committing an offense. Now, if you wear a beret, whether blue or yellow or white or pink, but has something different, and it is not a coat of arms, you are not committing an offense. Now, are people power berets perceived to be UPDF headgear? No. Why? Because the people power berets don't bear a coat of arms anywhere. They bear a symbol of people power, which is a raised fist. Now, even if you put on a yellow beret and it has a coat of arms, you will be breaking the law. Why? Because that coat of arms is now what distinguishes a UPDF beret from other berets. And we have to give a very simple example. What distinguishes one car from the other is the number plate. If a vehicle is involved in an accident, nobody first begins by asking how many tires it has, or its color, or the type.
the first question will be, what was the number plate? So what distinguishes a UPDF beret from a people power beret is that coat of arms. Therefore, we want to state without fear of contradiction that nobody has banned people power berets because nobody has powers under the law to do so. That is what section 160 is all about. Now, why do we have a fear, or why do we have this discussion? Because historically, government has made laws, deliberately misinterpreted them to oppress the wananchi. When this government came to power in 1986, the first law they made was legal notice number 1. What did it do? Banning political parties. Subsequently, you are aware, the late Attorney General Peter Nyombi, those of us who were activists at that time, we formed the A4C as a pressure group. They banned it. We formed the 4GC. They banned it. Dr. Rugunda, when he was Minister for Internal Affairs, banned the holding of activities in the Central Business District. So we are aware that historically, this government has used the law to suffocate groups, to suffocate politicians, and to do all sorts of things. We have, for example, now the Public Order Management Act. Every police officer has their own interpretation. If my brother Bobby wants to sing, some small police officer will interpret it to mean that he has to get permission from him. And yet that law doesn't say so. So everybody now has their own interpretation. That is now the worry. Now, you can ban these berets. Tomorrow we are going to tell people to paint their heads red. Are you going to cut them off? Are you going to do that? If we told people to paint their heads red. You are not the first people to ban. In 1960, the apartheid regime banned the ANC. They formed the Spear of the Nation. Oliver Tambo, Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Nelson Mandela, that group. So I think what we need to do going forward are two things. One, at the level of Parliament, and my colleagues who are in Parliament here, we are going to ask the minister to clarify which berets were banned. Okay? Now, if we are not satisfied with the explanation, we will go to court. But this going to court we are talking about will not be omnibus. Whoever arrests a person wearing a people power beret, that person who has effected the arrest is the one we are going to sue. So we want to call upon our people, wherever they are. Anybody arrests you, let that person come to court and tell a court that this beret here with the people power symbol is similar to this UPDF beret with the coat of arms. Let court say so. If the court says so, okay, we will listen. But we will not listen to statements of people who are making pedestrian arguments without even reading what section 160 says. So we want to make this very clear, and through you, the press, because we've been receiving calls throughout the country, people asking whether we should put on berets or not. Fortunately, the Gazette is out. The berets, all of you are putting them on. These people of the media are going to show us. We will wait tomorrow to be summoned before the court martial. Okay? Because by virtue of what you are saying, all of us here are criminals. By virtue of that Gazette, all of us here are criminals. But we are saying, no, we are not criminals. So we thought it better to put that discussion in that context. And let me also make a call to Ugandans and wananchi out there. Please, do not put on berets with the coat of arms. We want to respect that Gazette. So you have a beret that has a coat of arms, don't put it on. But you see, in lawmaking, there is what we call mischief. Now, the question we are asking, is UPDF suggesting that they've been confusing Bobby Wine with them? Is that what they are suggesting? That by seeing Bobby Wine with the red beret, they are confusing him for being a military officer? So what mischief is being corrected with this Gazette? What has been the problem in the law that necessitates this Gazette now?
Because in lawmaking, that's very important. We ask, what is the mischief? What is the problem that you seek to address? Now, in this respect, the only problem can only be political, not another problem. So, nobody has been confusing us that by looking at Malende or Hilderman here or Mubiru there, you are saying maybe perhaps Hilderman could be General Kaihura. Okay? Therefore, because of that confusion, okay? Because of the confusion, this beret should not be there because people are going to Hilderman, confusing him to be General Kaihura. Okay? So what mischief is being addressed with this statutory, with this gazette? So I think we need to understand it from that context. And we want to give people all the hope and confidence that you break no law by wearing a red beret with the People Power slogan, by wearing anything red or any color that has no coat of arms, moreover in the front, as the gazette shows. Now, even NRM, by the way, they are red berets. Because, yellow. It does not serve them. If you wear a yellow beret, you are NRM or an activist and you're wearing a yellow beret, and that yellow beret has a coat of arms inscribed on it, you are committing an offense. Because I have seen excitement elsewhere saying that, you see, okay, we have dealt with them. They are also not safe. Okay? So I think we really needed to give that information for the public to know and the public to understand. Okay? Basebo ne banyaku. Twagala kuddamu kukakasa nti tebanawera nkofiira myufu za People Power. Kuba teri muntu yenna mu mateeka ayina buyinza buwera nkofiira za People Power. Ekyafulumiziddwa amaje kibadde kyesigama ku kawaayiro 16 muteeka erifuga amaje Parliament liyayisa mu mwaka ogw'2025. Akawaayiro ako 16 kagamba nti minisita akwasaganya ensonga z'amaje ajja kulaganga eggwanga obubonero, akabonero oba obubonero, nga akabonero ako oba obubonero obwo bwe bulabika ku nkofiira yonna oba ku kyambalo kyonna oba ku kidduka kyonna, kiba kitegeeza nti ekyambalo ekyo oba ekidduka ekyo oba enkofiira eyo kintu ky'amaje era kya ggwanga, era kiba kitegeeza nti okukyambala oba okukikozesa nga tofunye lukusa kiba kimenya amateeka. Kakati obubonero obwo buki? Bwe babadde bafulumya ekiragiro batulaze enkofiira n'obubonero oba akabonero akaliko. Akabonero akaliko ke bayita coat of arms. Kakati gundi eyo eriko bagita batya a shield. Kuliko engabo, kuliko ne crane. Ekinyonyi ky'eggwanga. Ŋŋaali. Eyo ŋŋaali. So akabonero kamanyikiddwa. Now kiba kitegeeza nti omenye etteeka bw'oyambala enkofiira ng'eriko akabonero ako ak'engabo n'eŋŋaali nga bwe baazitulaze. Bw'oyambala ekintu kyonna oba enkofiira yonna etaliiko bubonero obwo obwa ŋŋaali n'engabo oba tomenye etteeka. N'olwekyo twagala kukakasa na kuzaamu maanyi na ssuubi abantu baffe nti enkofiira zaffe emyufu eza People Power tezinawerebwa kuba teri ayina buyinza kuziwera. Enkofiira zaffe ziriko akabonero aka omukono nga guli mu maapu ya Uganda. Kati kiba kitegeeza nti kaawukana ku kabonero UPDF ke yagambye nti ko kaako. Kati kiba kitegeeza nti Bannayuganda baddembe ogenda mu maaso n'okwambala enkofiira za People Power. Of course tukimanyi nti waliwo abantu abazze gavumenti eno eyina ebyafaayo okukozesa amateeka okunyigiriza abagivuganya. Bwe yali yakajja mu buyinza 86 yaleetawo etteeka erikugira ebibiina by'obufuzi.
emabegakaawo baleeta etteeka erigaana abantu okubeera n'enkuŋŋaana mu Kampala wakati. Twakolako wano ebibiina bibiri FOC ne FOGC ne babiwera. Naye eyo si nkola ya wano yokka. Ne mu South Africa eyo abakabulu bawera ebibiina ebyali byagala okuleeta enkyukakyuka. Bino byonna tubimanyi. Kakati kiki kye tuzzaako? Nga tumaze okuwa abantu obukakafu nti tebamenye etteeka lyonna. Ku level ya parliament, fenga ababaka ba parliament, tujja kubuuza minisita mu parliament atunnyonnyole ki ekyawereddwa. Buli nkofiira ya red yawereddwa, buli kintu kya red kyawereddwa, oba eyo yokka eriko akabonero ak'eggwanga. Okusinziira ku kyanaaba atuzeemu kye tujja okusalawo okuzzaako. Naye nga ekyekooti nakyo kiri waggulu nnyo ku bye tuzzaako. Naye tugenda kikola tutya? Tetugenda kuwaabira gavumenti. Twagala kuwaabira muntu kinnoomu. Abantu baffe abali eyo buli akukwata ng'akusanze n'enkofiira ya people power n'akukwata, oyo mwennyini oyo gwe tugenda okuwaabira. Abantu bamanye nti gw'omuntu kinnoomu tetugenda kukkiriza kutyoboola ddembe lyaffe nga tutunudde butunuzi. Kati abantu bakimanye eyo yonna gye muli, oba abali ewaffe e Busoga, oba abali Arua, oba abaliwa, ffe mutukolere ekintu kimu. Oli bw'ajja okukwata nga awoza nti omenye etteeka, tuwe bimukwatako byokka. Ekooti ejja kumulamula. Kooti bw'enaasalawo nti mazima gennyini enkofiira ze mwambadde zifaanana n'ez'amagye, ekyo kyekya kooti tusobola okukiwuliriza. Naye opinioni z'abantu, omuntu n'ava eri oba avudde ku malwa oba avuddewa n'asalawo gamba nti kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa, ebyo tetugenda bikkiriza, tetugenda kubigondera. Abantu bateekeddwa okumanya obuyinza bwabwe we butandikira n'obuyinza we bukoma. N'olwekyo tenabeera muntu yenna awera nkofiira zaffe za people power. Bannayuganda bagende mu maaso ng'enkofiira zino bazambala nga bazikozesa mu mutima mulungi. Tukimanyiiko nti naye era wabaddewo enteekateeka ey'ekyama enkofiira zino okuzijja mu saturation. Mwe bannamawulire mwennyini mubadde mukola omulimu gw'amaanyi. Emabegakaawo twalina omupiira enamba awo, naye nga buli gwe balaba n'enkofiira eno bagimuggyako. Waliwo TV ezimu ze nali ŋŋendako nga nina enkofiira, mu kuyingira ne bagamba sooka okole ki, sooka ogiggyeko. So pulaani ey'okulaba nti enkofiira zino ziva mu saturation ebadde weeri. Naye twagala kubuuza, okuleeta etteeka lino obuzibu gavumenti ebusanzeewa? Babadde balina be batwefaananyiriza, oba nga bwe balaba Bobi Wine bamuteeberezebwa okubeera Museveni, oba Bobi Wine nga bamuteebereza okubeera Salim Saleh, nti kaakati tetukyayawula babiri bano nga bambadde enkofiira zino, n'olwekyo tuteekewo etteeka lino lirambike bulungi enteekateeka eyo. So ekizibu ekibaddewo tetunnakimanya. Waliwo bannayuganda abaleese kompulenti nga bagamba nti tufunye okubuzaabuzibwa nti bwe tulaba aba people power mu nkofiira tusuubira nti bamagye. Waliwo eyajjako gy'oli ng'akuteeberezebwa okubeera aw'amagye n'aleeta ensonga ye nti kaakati waliwo obweraliikirivu nti tutandise okukola emirimu gy'amagye oba egy'ebitongole ebikuumaddembe. N'olwekyo abantu bamanye gye tuvudde ne we tuli. Twagala kuwa abantu ssuubi na bukakafu embeera eno eriwo. Ate Mwami Museveni ne gavumenti ya NRM kye bateekeddwa okumanya, obwagazi bwaffe eri people power n'omukulembeze waffe Bobi Wine buli mu mutima. Kakati gwe ne bw'otuggyako enkofiira, omutima gwaffe ogenda nagwo. Ekyokubiri, ne bw'oziwera, okay, assuming kooti esazeewo nti bifaanagana, enkeera bwe tugamba abantu emitwe gyabwe bagiteekemu paint wa red, mugenda gitemako, mugenda kugijjako. N'olwekyo abantu bamanye nti obwagazi bubeera mu mutima, era tosobola kujja bwagazi bwa muntu mu mutima. Museveni awadde abavubuka esente mu ghetto wano wonna, bannaddiini baani, naye era obwagazi bwe bugenda bukola ki? Bukendeera. Kati Hoima yagambye nti twafunye tutya obululu bwe butyo. Takimanyi nti obwagazi bwe bugenze bukola ki? Bukendeera. N'olwekyo abantu bamanye bino byonna mujja kubiteekawo
naye ekiseera bwe kiba kituuse toyina control wadde gy'oyiza giteekako. Mwebale nnyo tuwuliriza, mwebalire ddala. Okay, tuweza lyanziza ino baba. Aye tukobere Lusoga, but it's okay. Council Benjamin, I don't know if you want to add something in 1 minute. Yes. And then Chairman ojakuwulira banafa ba informal sector mu dakika emu, and then we get to questions. Thank you very much. Mine is a message to our brothers and sisters in the armed forces that they should not allow to be drawn into partisan political contestation as active participants on one side. The UPDF Act came into existence in 2005. That's about 14 years ago. Most times we see security firms gazetting their attire. We have seen police force gazette its attire. We have seen other government agencies that put on uniform gazette their attire. But the UPDF, the Honorable Minister of Defense, who should be congratulated for finally remembering his statutory mandate of gazetting the UPDF uniform just a few days ago. The timing is very suspicious, and it points to the attempt by the government to draw the UPDF, which should ideally be a national army, into a partisan political contestation. It has very serious consequences now and in the future. And our request and message to them is that they shouldn't allow to be drawn into that partisan political contestation. Thank you. Chairman Nyanzi Akafe banekolera jange kagambo katono nnyo aba informal sector aba boda je muli aba boda banekolera jange abo butale ba makanika abasajja batujjukiza ready abadde akendedde enkofiira za mwencha mwenna muzije muzambale ayina akawera kesibe baji kumena ziga bakati buli omwaje abasajja bakoze eki bagonze mulaba kati mu majeje je kikoze eki bolaba majenga gakankana ngo manya musajja mugonzeza mwebale nnyo mulinde ekidirire encha. All right, I will get the commander informal sector. All right, so we'll take a few questions from members of the press. Yes, Kayonga Paul. Soka bomba mugenda muyinza kuko atayina majegayo benyina nabo muyinza bwe babanga mutadde wembere okuwagana ekisire kya kuko n'amaje olugendo lwa okuyingira muyinza temuyinza okubanga mu lukalubya ekyokubiri ba RDC muzama mu lukunya kuba RDC ero minister of finance wa office of president twalaba RDC kama tanafuna conference yonna evaje muri what is your take on that? Okay, thank you. Yes, Ashraf. Yes, recently someone came out to register the name People Power, and there was controversy over that act. You're saying that you have your logo or marks that really differentiate the red from that of the UPDF. Is it legally binding for someone to come out and claim that they also want to register or to present those marks? And since you have not registered the People Power Movement as a legal entity, will that person be right to do that thing, and what do you expect to do if it happens? Okay, thank you. Where are the ladies? Yes, sir. Anaigana mwagala okubala. Yes, ma'am. Last year we had a ban on camouflage clothes up to the level that this was actually confiscating the clothes. Nothing much happened with that. As it was said, UPDF so far did not gazette their clothes, and now they finally did. The issue, personally, that I found in the Gazette, which is, by the way, 18th of September, dated, is the part where they say that any clothes also even merely resembling uniforms. Hence, these berets might be an issue, regardless of the code of honor. What's your comment on that? And might you be changing the shape of the red hats, as we've seen some other examples, to avoid any issues to your supporters? Thank you very much. Okay, thank you. Yes, Mr. Wajidi. tukugambye singa UPDF neeremera ku nsonga y'enkofiira zigenda kutekera mu mbuga z'amateeka mwenga balooya musango kikumba mugenda okugula ku Mine is
Ever since these berets were rolled out and the signs and symbols thereon, as people power, haven't come out to tell us each of the symbols on this beret, what they stand for. We would like to know what these stand for. The fist, the white, the red, and whatever. And then the other is the council talked about the symbols on the army, whatever, army berets or army whatever, the symbols, but you did not talk about the color, because like she said, if you wore a uniform or a cloth that resembles an army uniform, you are supposed to be answerable. And so are these berets, because they have also somewhat a red beret. Are you also taking under consideration the color of these berets? Okay, thank you. Then I'll come this side. Yes, sir. Mr. Joel. Okay, you sir. Just wait until then. Okay, voice of Moses, Kulande Radio, Soga 1, Jinja. Juzi twali ekoima, kulonda kuno kwakwa juzi. Twalinga, ngaba na mauliri, nalinga mbuza Mr. Tango Doi. Kubikwatagana kulali, okadi wa FDC, janela alesema yu. Twali tukomawo, ne watubulokinga. Ne bakuba abantu abamu kati we nalinga limubuuza abantu abakwibwa abamu aba people power. Mr. Tango Doi yangamba people power kyekiki. Kubanga people power tekigimanyi mu Uganda. Ensonga eyokubiri tulabye nga bakuba abavubuka ab'enjawulo emabega kugundi ya FDC nga bagadde t-shirt za FDC kati nga people power nga omugendo mugenda kukola mutya okubamba abantu abo abaana abavubuka kugenda okubibwa kubanga abamu aba FDC bamenyeka abamu bafa kati nga people power FDC naye tebakimanyi. Okay. Ekyange kigenda kuwo wenyini Joel. Hoima by election twali wabbibwa n'obukakafu ne bulagibwa nga mu people power plan kijemuzzaako ku nsonga ya Hoima by election. Okay, ndoza tuddemu ebyo tulabe. Ngenda kuddamu ebimu ebisinga of course babigabanyikabanyi but bannange wano bajja kuba banyambako. Okay. Okay, very quickly, Kayunga Paul asks about, he asks about people power doesn't have an army. You seem to insinuate that we are fighting the army. If you listen to me very attentively at the very start, I said we totally have no problem with the army. There's many folks in the army who are our buddies. Guys at very high ranks, they actually give us information and alert us, be careful here, don't use this route and so on. We have no problem with the army. And that's why we tell them we are not fighting you, we are fighting for them. You know, so our problem is not with the army at all. We salute them, we respect them. That's why we tell people don't wear the army beret, wear ours. He also asked about complaint about RDCs to the minister for the presidency. I don't know if, a number of our ministers, they don't operate from around here. Much of the time they are on the plane in, I don't know which countries are supposed to operating from here, so they have no idea what happens. If the minister for the presidency, because that's the one that is in charge of RDCs, has been very alert, they should not be asking that question. I would like to think it is a very pedestrian question coming from an RDC. If she is serious about calling her troops to order, she should. But I am not too sure she is interested in calling her troops to order, because perhaps that's what they sent them to do, beat people. So when they beat them up, they pat them on the back. I mean, you saw what happened in Arua. When Yasin Kauma was murdered, we expected that President Museveni would come out and at least be shameful enough to take some action. No, he actually patted these guys on the back. So your guess is as good as mine on who placed the order for Yasin Kauma to be killed, or whoever it is that they were targeting, for that matter. Ashraf asked Luganda, obuziza nti people power tulinga kati abagala okuteekawo entalo ne bannaffe abamaje, era nga bwe nakugambye nti bannaffe bannamaje bakyali baffe nnyo, tubonga nabo batubuusa nnyo ne batugamba kati wano temuyitawo wadde mukolebwe muti babapangira bino, bakyali baffe nnyo. Tubakubira n'omuziki tetwabalimbira kayimba wali ate tukyabongera. So bannamaje tetulina buzibu namwe at all. RDC eyagambye nti
tanafuna complaint ku minister, tanafuna complaint ku ba RDC abatulugunya bannayuganda. Mpozi nga minister oyo mu Uganda tabeera munnyo, manyi batera kubeera eri nga bali abulamu ku ssente ezaffe. Nibo abanga abaddewo wano yali badde nga abiraba banne ba RDC bakulira bye bakola era n'abagunjula. Naye ffe tumanyi nti obviously ba RDC bye bakola okutulugunya abannayuganda bakuba bye babatuma okukola, so tebajja bagunjula. Ndowooza era baba bebaza. Ashraf said that someone registered people power name. Look, a rose by any other name will still smell as such. Anybody can wake up and call themselves people power. You have had people who have tried to do that and they got frustrated. Why? Because, for heaven's sake, even a child knows what people power is. Okay, so there's not even debate about that as far as we are concerned. It is clear what people power is. Even children know. We go to schools, kindergartens, and you hear them chant people power. So why should adults get confused? It baffles me. Bana Uganda bamanyi people power chechi. N'abaana abato bamanyi people power chechi. So betuwulidde bavaayo ne bagamba nti bagala kuwandiisa people power bagende maaso waliwo bakigezezaako naye ne kitavaayo bulungi kubanga bannayuganda bamanyi people power kyeki ekyokugiregisteringa okuregisteringa mark ya bere. Can someone, it's the same thing really, that you can register whatever you want to register. It makes no difference because people know what people power is. People know who this beret belongs to, so to speak. So kati gwe encha ne bovaayo n'ogamba nti nze bampita Kataala era ntandiseewo Kataala company era Kataala company eno ye uniform yaffe. Bannayuganda tebajja kukkiriza kubanga bamanyi nti zino enkofiira za people power. The question was to Honorable Suman. He's going to answer that. Waiswa asked about Hoima Tanga Odoi doesn't know what people power is. Look, Tanga Odoi and the likes of him, what does that man do nowadays, by the way? It's okay for him not to know. A point is they feel it. Yeah. Tanga Odoi and others, they feel the pressure, they feel the consequences of people power, and that's what is important, you know. So he can tell you he has no idea what it is, and then maybe that's the thing. Because they keep looking for it to touch it. They thought it was Honorable Chagulanyi, but wherever they go, they find it. They thought Hoima was their territory, but they went to Hoima, they found people power. So they wondered, but what is this thing? They will get to understand it properly in 2021. Tanga Odoi never nabalala bagamba nti people power tebagitegeera wekino kubeera tebayinza gitegeera kubanga okutegeera kwabwe ate munaye agala mbavume wano sivuma naye amazima amatuufu nti okutegeera kwabwe tekunatuuka kumanyana kutegeera people power kyeki bagezaako gikwata tebagifuna Hoima gye bali balowooza nti yaabwe ne bagenda people power ne bagisangayo kati beebuuza people power kyeki tebannakitegeera era si kiwa nti bajja kutuuka ku ntegeera emanya people power kikyetegeeza bannayisoogedde bubi. Those who will get beaten, Ugandans have gotten beaten. We are telling them let's be resilient. Let's keep fighting for our rights. When you wear the red beret, you're actually not doing it for Honorable Chagulanyi or Joel Senyonyi or whoever you might think about. No, you're doing it for yourself. You're saying, I'm standing up to fight for my rights as a Ugandan. But now Uganda mwambala enkofiira zino temuzambala ku lwa Honorable Chagulanyi Senyonyi n'abalala abe mulowoozaako nedda oba ogyeyambalira nga gwe munnayuganda nga weerwanako ng'ogamba nange njagala kulaba nkyukakyuka era gye nnwanirira. The final question that was to me, somebody asked me about the stolen election in Hoima. You see, growing up, I was told that whenever you steal, you are a thief. You know, whenever we touch sugar without permission of mom, she said, no, when you keep doing that, you become a thief. When you steal an election, you are a thief. President Museveni has stolen elections in this country, and those are not my words. Those are words of the Supreme Court, which he appoints. It has said not once, not twice, but thrice, that he has rigged elections. When you rig elections, you have stolen them, you are a thief. And so, that's what happened in Hoima. The evidence is all over the place. You saw the videos of the stamped ballots, of the pre-ticked ballots, and that's what thieves do. And that's why we are telling Ugandans, let's work together such that we can show the thieves an exit. For heaven's sake, our country should not be held hostage by thieves. Hoima, ekyabaddeyo mwakirabye. Nze bwe nali nkulanga bangamba nti wobba ekintu obeera mubbi. President Museveni azze nga bba obululu. Ebyo si bigambo byange, bigambo bya kkooti ensukkulumu. Ekigambo esigumu seebiri n'emirundi esatu ti President Museveni abba obululu. Supreme Court gye yeeteerawo ye. So ffe tugamba bannayuganda era kyabadde Hoima obulumu abulabye baabukuttemu
bwe batiikinze video zonna weeziri kyere neffe twongera okunga bannayuganda tubagamba nti bannange tulwane mamige tulabe nti ababbi abafere bave mu buyinza kuba kyekyo kye bakola. So Mr. President, the question about the concert, but if not, then wanoyinza tukubirawo muziki concert ekwe. Thank you very much. Ngeri gyakibuuza mu Luganda oba nkiddemu mu Luganda oba n'Oluzungu nalwo olumanyi. Thank you very much. About the concerts, yes, recently we saw President Museveni attending concerts of other artists. To reaffirm it, I'm still an artist, I'm still producing music, and I'm planning to go back on stage. We try to hire other places who are not successful, but lucky enough, we have our own venue. So I hereby inform you and the entire nation at large that we are planning to hold another show on 9th of October this month, Independence Day, at One Love Beach, Busabala. It's already written to the police and we're waiting for them to respond to us as mandated by the law. Mu Luganda, gye buvuddeko mwena muze mulaba bayimbi bannaffe bonna abayimbi ngaffe bateekawo show zaabwe nga tewali aziremesa. Ezimu ne president n'agendayo. Mu mbeera y'emu njagala otwala omukisa guno bategeeza mwena nti naffe tutegese show yaffe mwengenda okudda ku stage nga mwenda October ku Independence Day. Twagezezaako okupangisa ebifo ebirala byonna naye nga batya. Ekyomukisa omulungi tulina ekifo ekyaffe e Busaabala. So mbategeeza nti tulinayo show ku Independence Day ku One Love Beach e Busaabala. Twawandikidde dda poliisi nga tugitegeeza nti tulina show yaffe twamaze dde okwetereza n'aba One Love Beach batukkiriza okolerayo show era mwenna tubayita. Poliisi twagiwandikidde dda yafunye dde ebbaluwa tubalinze batuddemu ng'amateeka bwe galagira tusobole okugenda maaso n'emirimu gyaffe. Okay, thank you. Honorable Sir, you asked a question about the case against, what case exactly when you go to court shall we have against? Yes. It will depend on how they approach us. For example, if they unlawfully arrest you or violently arrest you, then you can bring assault, but also human rights violations, okay? Because our argument is that it will be illegal to arrest somebody for a non-existence offense. So there are many that can be opened up against these individual officers. But as I said, it will depend on the approach. I also wanted to make some comments on a few issues. One, under our laws, specifically the Political Parties and Organizations Act, there is no requirement for a pressure group to be registered. Therefore, people who are asking Bobby Wine when he's registering People Power as illegal, and by the way, the fact that People Power is not registered does not make it illegal. Okay? Because under our laws, just read the Political Parties and Organizations Act, there is no requirement that a pressure group is registered. What is required to be registered are political parties and organizations. Okay? So I think that is really very clear. And that also in effect means that you cannot ask their symbols to be registered or reserved or gazetted. Anybody who wants to register People Power as a political party or whatever, they are free. Let them do it. But that will not take away the position of the law that pressure groups are not required to be registered. Now, are we fighting the UPDF? No. The reason why we are talking about court is because we want to streamline things. We think there is a misunderstanding, okay? A misunderstanding on what their role is, okay? So by going to court, we seek to protect the UPDF, not to fight them, okay? Otherwise, if it was a confrontation, we would not be talking about court. Now, somebody is asking about the semblance of colors, okay? When I quoted section 160, and please you go and read it. It is available on the internet. You go and Google
the UPDF Act, go to section 160. Nowhere does it talk about color. Section 160 is very specific on a mark or marks. Okay? So it is not talking about colors. So nobody should invite the issue of colors or shape in section 160. In fact, even the resemblance talking about can only relate to the mark or marks. So the issue of color is completely outside the provisions of section 160. And as I was saying this morning on one of the TV stations, section 160 is couched in the most plain English. You don't need to be a lawyer. You only need to have finished perhaps P7 to be able to understand what section 160 says. It is talking about a mark or marks. The resemblance should relate to marks or marks. Now, anything stretching that is illegal. And that's the point we are making. Okay? And that's what we will continue emphasizing in one way or the other. Finally, on the issue of somebody was saying about the victims. Let me tell you, in this struggle that we engaged in, we are all victims. Okay? I have been to jail before. Bobby has been to jail. These guys who are here, if they have not been to jail, they will go to jail. I am telling you, they will go to jail. Now, those of us who have been to jail before, in fact, the other day we were in Mitiana celebrating the resurrection of Honorable Francis Zake. And I was saying that everybody should struggle to go to jail. Okay? Each of us should struggle to go to jail. But not for rape or theft, but for rights. And let any of us shy away or be scared about being imprisoned because of rights. Okay? Now, we are the first victims and will not be the last. What we can only assure colleagues is that as and when they are victims, we will try as much as possible to ensure that we use the means available to us to redress. But there are also consequences. Kaihura now has been sanctioned by the US government. And the issue is human rights violations, one of it. So if you are asking what will you do about people who violate the rights of others, before we take action, there will be others who will do it faster. So nobody should think they are very safe, but this is a struggle. In this struggle, people will be arrested, people will be killed, people will be blamed. Perhaps by the time we achieve victory, we might be few in number, either because others have given up on the struggle, others will have resigned, others will be dead. But that's what a struggle is about. And we want our activists across the country to think about that. You know, somebody will say, oh, what about my family? Or what about now me with the wives? What about your wives? But it's a struggle. What do I do? Okay? This is a struggle. So, I think the one who asked that question, don't try to demoralize our troops. Okay? What we are doing is what we call in law volenti non fit injuria. Okay? All of us are voluntarily assuming risks of opposing a dictatorship. Nobody opposes a dictatorship without imagining the consequences. Will Museveni give us tea because we are opposing him? No. What is he going to give us? Tear gas, chiboko, bullets, prison. We leave our homes knowing that. So there are two choices, okay? Either to come out in the struggle, but you know, as you are aware, even if you stay home, a bullet can find you there. I think you are aware. And tear gas. Okay? And tear gas. So I think this is a struggle we all need to confront because we are engaged in a genuine struggle. Teribwe tubie, teribwe tukozechi, tulwanirira nsi yaffe. Okay, thank you very much. Excuse me, ladies and gentlemen, members of the press, thank you for coming through. Yeah. Tubalabe 9th October ebusabala. Thank you. Talungaluwe. Tuliyambale gule. Tuliyambale gule. Olutalo
twawedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. Yes, sir. Asante sana. Nsubira ensonga zonna. Temulikaje nayitadde mu kaji oyitane supeya nange nakigezaako well teri kyotawulidde wano ensonga zonna ziwulidde bulungi nga bwe zitambudde. Njagala gezaako okufunira Honorable Kyagulanyi dakika ng'emu. Yes, briefly njagala kufunirako nsobole ndaba oba tugezeeko tusobole okukola abantu tufuna omubaka wa Kyadondo East Kyagulanyi Robert Sentamu ngali mukulembeza ekitinde kya People Power briefly ku nsonga ya concert tulabe kiki kye tuba tusuubira. Omusajja ono akantu kano beera gikalaga Tugezaako okufuna omubaka wa Kyadondo East tulabe
Tuli live ku Ghetto TV. Okikakasa kati kansoke bakube omuziki wano kuba mwana njogera nnyo kati nenjagala okwogera njagala bimba. Nijita kubyoliba. Kibadde kitya bingi byetuyiga mu struggle. Olayinza kwebuuza omutambulira kiki mulaba ebweru eyo kimulowooza kikisoteeka wano tutambula. Ogamba eri ebunaayira gye tugenda. Ebunaayira eyo nno tugenda ne tusingana bannayuganda. Bannayuganda ensooga eno bagijumbira nnyo era batulimu nnyo babeereyo nga of course tubasingana tubabuulira kati mwagala tukole ki tukwataganire wamu tutya so especially bannayuganda fe okusingira ddala be batutwalayo kuwayamuko nabo ne batuwa ku magezi ne batuwa ne ku buyambi by the way bannayuganda kubanga bagamba ensi yaffe eri ku front line naye mwabali ku front line twagala tubabeereremu era nga ebyokuyiga bingi of course ng'ogyeko ekyo kubanga uganda ebintu byetusinga okwenyumirizaamu nti tulina weather ennungi tulina emmere ennungi ebintu nno byetutalinaako nnyo bagamba betutakola nnyo okuba nabyo n'ebintu byetulina okukola infrastructure naki bitulemye okukola eri babiina twagala tukope tujje tubikole wannaffe bingi ebyogerwa message ki emu gye basindika eri bannayuganda ddala nnyo ku mbeera ebweru ogamba bannayuganda bali ebweru bannayuganda bali ebweru by the way sometimes ngenda ndowooza gye bano bagayi ensonga bagitegeera n'otusinga batugamba nti tweyongere amaanyi tweyongere okwebereramu tweyongere okuguma era nabo batubeerera mu ngeri gye basobola tebali ku front line naye bakola buli kisoboka era muze mubiraba ndowooza sanctions muziraba be bamyezi visa nakinaki tebimala gabaawo tukola emirimu ba officials ba gavumenti abawerera ddala sofa abasukka mu 10 America ebataddeko envumbo ebadda mu ggwanga lyabwe olw'ensonga ez'enjawulo mwenga bamusaayi muto abalowooza kutwala eggwanga lino mu maaso kiki emusobola kukyogerako ekyo ffe ekisogera ddala tuli basanyufu nti bannaffe bannaffe abali mu nsi ezo omulanga gwe tubadde tujja tukuba batandisa okuwulira nga tugamba nti naye musooke muleke bano bagaayi babba ssente zaffe ne bajja mu nsi zammwe ne bazimba ebizimbe ne bakola bye baagala lwaki mubakkiriza so kati omulanga gwaffe bazze nga baguwulira zenvumbo zemutandisa okulaba lisi eyo nekyali mpanvu nnyo kujja kubanga mbawulira omukomu abadde befuula abakabi nga batuliisa akakanja wano sente zaffe bazibba ne bazitwala ne bazinvestinga mu nsi ezo kati ensi ezo tutandisa tuzigamba nti naye bannaaye tubeere serious bano bagaayi babba sente zaffe ne bajja ne bazinvestinga mu nsi zammwe sente ezo zaffe mukolewo kye mukolawo batandisa okukolawo kye balina okukolawo special message y'abavubuka abambala enkofiira zino oluvannyuma lwa kino special message eri abaana abo abali wansi eyo kujjako bano abatukuliraanye bakumanyi kikyosobagamba bannayuganda bazze nga bambala enkofiira eza buli kika zino waliwo ziri ennene endala waliwo enkofiira za njawulo ezimu za redi zirala za kala ndala nga bateekako baaji yaffe tubagamba mugende maaso kikula temulina tteeka limumenya n'abambala zino muzambale tewali tteeka nalimu lyemumenya kubanga zino si nkofiira za UPDF eza UPDF temuzambala kubanga ezo si zaffe aba UPDF balina ozambala naye zino za people power si za UPDF mweyongere ozambala akasembayo ebyavudde hoima biina kye byabakyusizza mu ndowooza zammwe mulina kye mwayizeemu of course katuyize nti of course bali tukimanyi nti omusajja gwe tudiringa naye mubbi kuba bwobba akalulu obeera mubbi obeera kondo so kati tulina kuyiiya magezi omubbi ono mbyayi ono tumwaŋŋaanye tutya so kati kino nekyatuwadde ekyokukola kubanga ebimu twabikoze naye ntulaba nti waliwo ebirala bye tutaakoze ebyamuwadde akaaganya okukozesa obukugu bwe mukubba mukubeera omuyaaye kuba buli kyekituufu so twayize ekyokukola kati kimanyi ebisembayo nga biki
eri abagoberezi bageto gwekyoyina ku mutima. Abagoberezi bageto mwana bakabinyo bagaya abo naye nange ensangi zino olugeto naluyiga nali following on Facebook wandika ebintu bisatu gyolaga ndabayo wandika ebintu bisatu oli wabweru nsoma kino n'okweteekera biri ekisembayo kyenjagala wakifunye wakimaliriza naye tukyabambana bannayuganda balaba bwe banyigidde kyali kubyabugende bategeeza tujabiraba amwebale nnyo ye Joel Ssennyonyi njagala mbawe omukulu akulira informal sector alina message ennene. Omukulu akulira informal sector gye buvuddeko yalaunchinga oba yatongoza enkofiira eno olunaku olwaleero kirabika bakutte ku ministry ye. Njagala twanirize chairman twaniriza ebintu byammwe mutandise tuli live batuziga fiiti leero ng'oyambadde nga abakatta leero ngezaako balaga nti nno enkofiira ezisibe buzibu gye bapaluukiddeko ekizibu kiri ku mutima era ekiva mu mutima omuntu yayambala kati okwambala enkofiira eya red abalala babagambye bajja kwambala za yero bateeko bag ekizibu abantu bagala nkyukakyuka kino this is just a mere expression kati they are attacking a wrong phenomenon attacking ekintu ekikyamu attacking nkofiira ng'ate obuzibu buli ku mitima gy'abantu ndabira ddala ng'obuba bugwagwa watongoza enkofiira eno eya beret nga gwokulembeddemu enteekateeka nga minisa akwasaganya ensonga ezo naye bwokola nekimanyiza gamba oba otiddemu ngezaako okulaga abantu nti balina options ez'enjawulo n'okulaga gavumenti nti no enkofiira eya beret si kyekikoma olaba ffe abali mu informal sector abantu ba bulijjo ffe tutera okuteeka mu nkola ebintu bino abaana ba bodaboda bebasinga okubonaabona bebasinga okukwata era nebaza nnyo bakanso baffe balooya abavudde ne abanyonyola ekintu kino nti tewali kumenya tteeka muntu kwambala nkofiira eno tewali tteeka lyonna muntu lyaba amenye abantu tugenda kutandika ekyateekati okuzambala batutaddemu jjiya nnene nnyo erijiya gye tubadde nayo tubadde mu namba 2 katugenze mu namba 3 so sebo enkofiira zino tugenda kutandika butandisi kati okuzambala okusingawo ate situkoma ku nkofiira kubanga enkofiira eyo ya bbeeyi mitwalo 3 mitwalo 5 nolwekyo bannayuganda badde yalinga ozigula naye kati twagunjizaawo n'enkola bongera ozigula ate zeyongedde akatale kubanga tizatuweddeko abazitunda zabaweddeko kati endala zijja ekirala ekisobola okwanga substitution enkofiira kwekosiba akaweero ne baji zaffe n'okuziteeka ku ngoye so ffe tugenda mu maaso ne puroguramu gye bako mutuzoganya gye tugoma obbazoganya naki webale nnyo ye chairman Nyanzi akulira enteekateeka ya informal sector wano tulinawo bannamateeka yakuliramu enteekateeka ey'okutongoza enkola eya beret njagala twongere okwogera naye tulabe biki byasobola okutugamba njagala mbatwaleko ewa mwami Louis Lwongoya yakulemberamu enteekateeka eno eyokugera ye yatongoza enteekateeka eno mwami Lwongoya ye yakulemberamu nga bannamateeka mu kutongoza enkofiira ye yakulemberamu mu nteekateeka y'okutongoza okunyonyola bannayuganda n'okubalaga nti si musango briefly Roya ebyavuddeyo ebitambula ku mikutu gy'amawulire obiwulira ebyogerwa obiwulira kikyosobola okubyogera nga sirina kinakubuuza kirala ku bya bereti nga sinayogera ku bya bereti nze ndi munyiivu nnyo ku nsonga y'okubba akalulu kaffe akehoima kyali kibi nnyo era bannayuganda bonna tubakubiriza babeereko kye bayiga mu mbeera ebadde hoima bamanyi nti si mulimu gwaffe oba gwa honorable Kyagulanyi okukuuma akalulu naye bo ng'abantu balina okwebeereramu kye tuyita okwebeereramu tulina evidence nyingi nnyo eraga nti bano abasajja baamala ennaku nga 2 nga batikinga obululu ne bakola ki ne babukatika mu mabokisi so ensonga eyo ne bwe tugenda mu kooti neki byonna bajja kiraba naye twagala nnyo abannayuganda bazuukuke ku nsonga eyo so olowooza nti ogwamwe nga abakulembeze mu kukoze kati abantu nabo balina okuba nti abantu balina okuzuukuka nabo bakole omulimu gwabwe kubanga si kya tuli batono abakulembera people power tetusobola kubeera buli wamu naye nga bwe twogera people power si effe
people power ye buli muntu yenna buli woli wonna olina okulaba nga waliwo kyokola ku lwa people power naye si ku lwa people power naye ku lwa nsi yo Uganda. Watufunira etteeka erikwata ku beret twalabyeko enkola endala amateeka ganjawulo. Kati kyolina okumanya nti banakyemalira mu nsi yonna mu history yonna babadde nga bakozesa amateeka okuvoola eddembe ly'abantu oba okweremeza mu buyinza n'ebirala. Kyolina okumanya nti apartheid yali ligo yali mu mateeka e South Africa era ne Hitler wawulira wa Germany yatta abantu miliyoni 6 byali akola yabikolanga mu mateeka. So kyova olaba bano abasajja bagezaako nnyo okukozesa amateeka okukola ki okuleeta byonna byebasobola okuleeta naye ssemateeka wa Uganda akawaayiro ka 2009 akawa buli munnauganda obuyinza okwe-expressinga mu ngeri gy'ayagala. Kyolina okumanya nti ekyo kibeera ne exceptions ate exceptions ziri clear. For example enkofiira ya UPDF yanjawulo nnyo nkofiira eno gye nyambadde. Ffe nga ba people power nze turespectinga nnyo amagye turespectinga institutions era twagala nnyo bwe tuba tugenze mu buyinza tuzi-strengthening zibeere nga zisobola okukolera ensi yaffe Uganda. Naye enkofiira eno gye twambala si ya UPDF si ya magye aba military police balina gye bambala abamagye gonna gabane gye bambala naye eno people power beret si yaabwe ate Ugandans should continue wearing it and all other capes and other things that we use to identify ourselves. Singa amagye gagenda maaso n'okutuukiriza kyeboogera muli beeteefuteefu okwewozaako. Of course tulina options ez'enjawulo zonna sinsobola zikubuulira wano naye one of the options is to go to court ne tuchallenginga bino byebagezaako okukola tugenda mu parliament tugezeeko okuteekayo eddoboozi naye tekikomaawo nga mulabye enaku ebbanga eriyise mu nnaku ntonotono eziyise America n'amawanga amalala gatandise okuteeka abantu bano akazito olaba Kayihura takyasobola kutambula mu mawanga amalala so abana abantu bayinza okulowooza nti institutions zawano teziyinza obbakwata naye balina omanya nti n'ensi yonna ebeera ebalaba engeri gye batulugunyizaamu abantu engeri gye banyigiriza eddembe ly'abantu ba Uganda. Okay, ye munnamateeka Louis Lwongaya chairman oba omukulu akulira enteekateeka ya informal sector ayina design ez'enjawulo zatuleetedde wano ng'oggyeko beret ayina kyatulaga wano kati atulese musono mulala bano tebajja tusobola tulese musono mulala era kati mujja tugende nga beko nga tetunabagaba kino kitegeeza nti kiri kivuddewo oba obalaga nti it is a continuous buli muntu waddembe okwambala kintu kyayagala fashion tuli abaleeta ekintu kino ba artists tukozesa art okulaba nti buli muntu akoza wala batajja kusobola kwambala beret zino naye nga basobola okwaffordinga okuwesiba obuwero okubiteeka ku ngoye kakati eno nobagita batya headgear beret gear kati eno beret gear kati amagye simanyi weganagiwera kati ate kati enyona tujja gikozesa buli muntu agenda kukozesa ekintu kyonna kyayagala ekibuga kijja kukera olunaku lumu kyonna nga kimyufu simanyi UPDF kyegenda kukola. Okay, wano nnyo kyeya kyetegeddeko nti agenda kugabira bantu be so katusabire chairman ensonga zitambule bulungi. Njagala funeko omu ku bakwasaganya ensonga za bakulembeze ba institutions oba abayizi university ez'okuntiko simanyi kino kibanyigiriza oba mwetemubibulira buulize mwe musomyeko wengenda mu layini y'amateeka simanya nawabula gavumenti naye gavumenti yaffe enjega nnyo mu byekola nze ndowooza gavumenti yaffe ya papye naye nsobola kitegera lwaki epapa nti eri mu kaseera kazibu nnyo tefunanga opposition nga gyefunye essaawa zineno amagye gaffe tumanyi gakolera tosobola kwawula gavumenti ya NRM n'amagye amagye gegali gakuba abantu ehoyima kifo ky'okukuuma abantu amagye gegali gatambuza obululu so tusobola kwawula gavumenti n'amagye so nze ndowooza amagye gatidde eno beret abantu bajambadde kuva mabega abantu bakola ki nga bajambala nti ate kano akabonero akaliko kano kapopawa kalina nekikategeeza kalinamu ekikonde nga kiri wamu kiraga nti bannayuganda tuli bumu naye era ekikonde kifunye nti tuli bumu ate nga tuli baki bamaanyi nti amaanyi g'abantu gakoze eki gazze wamu sike kano akabonero k'amagye era nze naffe ng'abayizi
abayizi abakulembera abayizi twasazeewo tugenda kuva ku beret tugenda kusigala tukoze ki twambadde beret era enkya saawa 4 ez'okumakya ngenda kubeera mulawo nga nzijjanjaba abantu bange mu beret enkya saawa 4 ez'okumakya jangu emulago ogenda kunsangayo nga nzijjanjaba abantu bange muki mu beret nga njaba omusawo ze ndi musajja musawo ayagala enkyukakyuka because mbadde mu ddwaliro ndabye ekibeera mu ddwaliro ojjanjaba abantu tebali malagala tusaana kujjanjaba abantu obusaidi abasawo bafuna butono bannaffe abavubuka abasawo bali mu internship mwabalenga nabo bakolaki beekalakaasa kazambi akulukuta okuva ekiruddu abasawo tebaliyo so health sector nayo ki infu soka dimwanza omusawo ali mu embeera njagala nkolere mu mbeera ng'omulwadde wange bwe ngamba nti bamwe panado nga panado waali sagala ngambe omulwadde wange mutokwe kumuluma kamwe panado nga panado kola ki taliwo kiba kinuma nga ki ng'omusawo olw'ensonga lwaki nze navaayo nenyigire muze n'ensonga z'enkyukakyuka nti gavumenti eriwo tefa ku bulamu bwaki bw'abantu so nina obuvunaanyizibwa okumakinga sure nti no gavumenti eriwo njijjako neegenda nitwako gavumenti eyakyagulanyi egenda okukola ki okulumirirwa abantu so okunyigiriza beret okujjako eno beret yenna alowoleza gavumenti mujega kyandikirwako nti eno beret abantu bajamba okulaga nti si bamativu nekyogaki nekyokola tiwojjawo beret eno bagenda kuintroducinga ekintu ekirala ifuna kusaidia institutions kwemba omukulembeze waayo bitambula bitya emirimu gitambula abakulembeze batukira mulonda abakulembeze ab'enjawulo abapresidenti bandi munda babategeera message etuuka ensonga y'enkyukakyuka eri nnyo mu bayizi ate abayizi babeegendereza ennyo abayizi bayinza okwabya ekiremeza abantu bonna okukola ki okwabya olw'ensonga abayizi bayivu ebigenda mu maaso bakola ki babiraba ate bali wamu so mulama gwaffe okumakinga sure nti enjiri yonna ekola ki etambula bwe twogerera power kisinde kipya naye tulina bagero presidents 19 tusuubira ndi 2021 tugenda kubeera ne bagero presidents bonna bonna naye ngaomulama guli ogwo ffenna tukolera ki nkyukakyuka nti ffe abayizi tuli bavubuka bato nti eno gavumenti average age baminisita abasinga obungi bali mu nsanvu okudda waggulu tebalina vision mu myaka 2 vision kiki balina batwalawa batwala mu ntaana zaabwe because emyaka 2 emyaka 4 emyaka gigenda bakubakola ki baveeko nti kati ffe abayizi abavubuka abato tulina obuvunaanyizibwa okwenyigira mu disiyoni z'eggwanga lino eno nti oba ogenda kukola luguudo oba ogenda tutambulirako okumala emyaka 4 nga wooli because okyali mwana muki okyali mwana muto obukulembeze bwe mu institution tufunyeemu mu kukontana n'abakulembeze because tukimanyi nti institutions ezisinga ziri mu mikono gya gavumenti n'ez'abantu buntu zirimu omukono gwaki gw'abantu ate bali mu gavumenti tekikubeeredde kizibu munda okuyisawo meseji yo gavumenti eno kyekoze enfo kyokuliza ebintu by'abantu ezemu kuwanyigiriza ngenda kuwa ekyokulabirako nga bwe twogerera essaawa zino eno abaana b'ekyambogo abakulembeze b'ekyambogo waliwo vice chancellor waabwe Katunguka yabawaddeyo obusente abagamba ba impeaching gidi president waki wa people power olw'ensonga nti gidi president alemedde ku tuition policy balina tuition policy balina ebisale abayizi batakiriziganya nabo so gidi president yagambye nti abayizi bange tebasobola kusasula bisale byemukolaki byemugamba byamankwetu nga temuna kugera ku bisale musoke mukomyewo results zaabwe nga temuna kugera ku bisale musooke abaana mbawe emmere ennungi mujje mubasomese practical zikolebwe then tugere kuki mu bisale mu kifo ky'okuwuliriza ensonga z'abayizi vice chancellor akwatanye n'abaana abamu abayabayaba abawaddeyo obusente no mitwalo 3 waliwo yawaddeyo akakadde kati bagakwimpikinga ki munnaabwe balina ne pulaani y'okumabudactinga bannange era tukubiriza bannaffe bannakyambogo oba oli eyo Beauty president mu mutikeka amaaso iso eyagala mabudactinga sokolinde oli ku TV ensekuulira yes so byogerako byekakasi obukafu webuli mukulu kaka yasinkanye vice president w'ekyambogo Mutaninsiima Helen ne bateesa ne bamukwasa omuyizi bamukwasizza handula okuva mu iso nga baagala omulama gwabwe bamala okumuyimpiikinga bamubuzeewo abenga tasobola kukola ki tasobola kukola appeal noolaba gavumenti engeri gyekola ki gyeyisaamu gwe ne weebuuza nti vice chancellor atasobola kuliza nsonga z'abantu wabula asobola okubribinga abayizi basobole okuggyako omuyizi waabwe alwanirira ensonga kikyayigiriza eggwanga kikyoyisomesa abaana abato nti omwana gwobribinze omuyigiriza ki eyo yenguzi esinga nti kati banazo gisindika muki mu baana abato abaana bagenda kukula abayizi bagenda kukula nga bamanyi nti enguzi ki ekuyisaawo sezoza vice chancellor ategeera yenna nga profesa nga osomye bulungi kyolina okukola olina okuyimirira ku makulu go n'ogamba nti ono omwana ensonga gyayogera ki entuufu
omwana akugambye nti nze ensomye njagaliza autism graduatinga tewanazifuna ate gwe n'ogamba nti sigenda zikuwa naye kankoleki kankuggyeko oyo omwana bagezako muwa ssente bamuta Tundulu bagezako muwa ssente n'azigaana n'agamba temumpa ssente zino muzikozese musole balecturer bamakinga ebibuuzo mu budde yeyo omuyizi gwe tukola ki abakulembeze betulina mu popa yeyo obukulembeze bwe twagala kinyagala omanye institution egenda kubeera breeding ground y'obukulembeze mu power nti twagala tuyigiriza abaana baffe abenza abagenda okubeera ba MP benja abagenda okubeera ba president benja mu kisinde kya power twagala tubayigiriza ensa nti enguzi mbi nti obuweereza bulungi kitwagala okubayigiriza naye gwe vice chancellor bwote bwokoze oba omazeemu eggwanga amaanyi. Okay, ye Eloy ate nga musawo former guild president we Makerere ate nga y'omu ku beegwanyiza entebe y'obukulembeze bwawali e Kawempe South. Okay, getufuna galaga nti omubaka wa Metiana municipality Honorable Zake Francis Sako Nesas Marvin kigambibwa nti bakwatiddwa mu district ye Kasese mujjukirayo ebiseera ebyo ebyalyo tujja kwongera kufuna ebisingawo ku ebyo era nga tutegeera nsonga ki emukwasiza naku lwaleero ekisinde kya People Power babadde bagezaako okwongera okutangaaza saako n'okunnyonnyola bannayuganda ku nsonga ya People Power tufunye bannamateeka bannabyabufuzi ab'enjawulo saako n'omukulembeze ekisinde kya People Power ng'agezaako okunnyonnyola musango kigwobozizza waliwo omusango tewali bannamateeka bakikakasiza nti tewali ekiwandiiko oba mu butongole eyagyewo beret wano wendi ndiwo n'omwami Tracy Isaac. Yes. I'm called Tracy Isaac. I'm coming in today. We have been hearing the press conference from our president of People Power, His Excellency Bobby Wine. I am here representing my people from Mukono North constituency for 2021. Indeed, we are advocating for change, and I'm here to make sure that the youth of today we really have to advocate and make sure change reaches to all corners of our country. Does Mukono know a beret? Yes, Mukono North knows the beret, the symbol that is in our cape. For us as People Power, our emblem is the Uganda map embraced with the hand inside it. So that is our symbol, which is very different from the one that UPDF has. So today the UPDF is saying that whoever wears a beret like that, that is resembling theirs, are going to be penalized and criminalized. But we are assuring them today, we have been giving them a difference between the UPDF beret and our berets. They're going to think ours is completely very different from the one of UPDF. Message to the people in Mukono, being it that you are among the leaders, they need to hear from you. What do you tell them about the beret? Mukono North, our people, let's be very strong. This beret UPDF is talking about is not the one we have. Ours is genuine, ours is not anything like theirs, and therefore please continue putting on. It's a symbol of change. It is a symbol of transformation, and therefore we want to see change, we want to see transformation in Mukono North as well as the country in general. Tracy Isaac, you aspiring member of Parliament 2021. Thank you so much. Thank you so much, viewers. Okay, our friend from Mukono North, thank you for that advice. So, mufunze nsubira ensonga lukimu kitugende bulungi bannamateeka ababadde bagezaako okunyonyola ekyambalo kya People Power Red Beret saako n'ebirala bingi nnyo byesuubira abantu mubawulidde ebyo n'ebisingawo twongere okugoberera buli kimu tulinze ekinaaba kizeeko oba okwogera okusembayo okwa gavumenti ku nsonga ey'ekyambalo ekya Red Beret temuvaako Geto TV buli kimu ekikutuusaako.